muwashe mataa. Kwa hiyo kaeni ndani mkoe standby. Tuweza kuzima zote tafadhali. I hope ba ewe mangani sawa kabisa. Sisi mzuri. Hesabu lazima hapo. Umeona? Mimi kama mwaka roho nitasoma hesabu hiyo kuku na pia kama na wewe anatupatia hata chakula ya kuku yetu. Sisi hatuna shida. Ni maana tunashukuru sababu ya hii kuku. Sababu sisi hapa tunafanya kazi. Na wale wanapiga mdomo ndio wanatusimamisha tusifanye kazi. Tuko na ambulances hapa wanasema wataziona, na ndio hizi ambulance nyingi zinaokoa maisha zaidi ya milioni 1. Tumepiga hata sauti ndio kama wana macho wasikie. Wakasema tujachimba maji na tumepeana orodha vile tumechimba maji kila mahali. Wakasema tractor ziko, tumeoneshana tractor, hata kina mama wameongea. New City walienda kotini kusimamisha, koti katupa engine ndio isimame, sasa New City inaendelea. Watu ambao hawataki maendeleo wanataka tu kubwa na kujitafutia. Hawa watu ni ile sera ya zamani. Tusiwajali. Sisi tuko sera mpya tukiwa Kenya Kwanza na William Ruto ya kusonga mbele. Mkisikia mtu anaropoka mambo ya uongo na watu wanajua ni uongo, mjue ya kwamba huyo mtu pengine tumuombe na pengine apelekwe hospitali. Pengine kichwa, unajua ukizeeka kichwa nenda namna hiyo. Tumuombe kwa sababu na tumpende. Tumpende kwa sababu watu kama wanadanganyana hadharani na watu wazima wanaona, yuko kasoro mahali anataka maombi. Kwa hivyo naomba wachungaji tuanzie kuombea viongozi wetu. Waache propaganda, tuseme ukweli, tushikane mikono, tuitishe kura kwa amani, ndio sisi tuendelee mbele kama watu wa amani. Kama mimi Mutua nyedike tai, mimi mtu wa amani. Niliona vurugu huko nitazimia, nikaachana nao, nikaenda mahali tunaenda kwanza. Kwa sababu maendeleo chapcha mtakao kwa kwanza. Ndio watu wetu wapate maendeleo ya hapa chini, watu wapate kila kitu, pesa kwa mfuko, tukiwa na William Ruto tusonge mbele. Asante na Mola awabariki. Thank you very much. I've been blessed by God to serve the people of Machakos. During this time, we have made many gains and changed the fortunes and lives of millions. During my tenure, there has been propaganda that what I have done is just PR and not facts by people who are scared by the scale of my Maendeleo Chap programs. Facts and truth will always show who is right. Today,
I start an accountability program to show Kenyans what I have done as a leader with the responsibility given to me. Today at this stadium, here we bought about 75 ambulances. I think we've had about 70. Some have come, some have gone today. They are picking patients. We have 70 ambulances, which we bought 9 years ago. 9 years ago. And they are brand new. They are still running, and they work in various health facilities. And with time, as you know, a few of them have been involved in accidents. Others have been really hit, and others have been written off, a few of them. But over 80% of the ambulances we bought are functioning and as good as new. These ambulances that some people are calling PR, and the health workers managing them have served nearly 1 million people. The number of ambulance beneficiaries stands at 804,800 as per this morning, while the total case of fire that our fire engines have responded to is 17,132, and we have 8 fire engines county-wide. You know, if you're a rich person, like some of the rich people in this country, you usually have a car to take your wife or your children to hospital in the middle of the night if you get ill. And that is why some of these rich people never know the role these ambulances play in saving the lives of the poor who are ferried free of charge. I mean, hapa Machakos watoto walikuwa wanaitwa Mwanzia, Zelani, wanazaliwa kando ya barabara. Since we brought these ambulances, children are actually being called Alfred Mutua. Hakuna mtu anaitwa Mwanzia kwa sababu inaokoa maisha. And you know, these ambulances have the fastest response time of any other ambulance fleet in the continent of Africa. Less than 10 minutes from calling an ambulance. Usually 5 to 7 minutes, an ambulance is with you for a road accident or for any emergency in various corners of this county. And these ambulances are an example of the bottoms-up economic model, where those are the bottom benefits as they are supported to rise to the top. Number 2, you know, Machakos used to be a starving region before I took over as governor in 2013. We were permanently in the list of people being given food relief. Hata watoto walikuwa wanazaliwa, ukizaliwa unapewa mulio. Because we were starving as a county. Tulikuwa tunalipiwa chakula, aibu ya shame of food. I used creativity and thinking out of the box, and initiated what we call a subsidy program. I bought 40 tractors, and today we saw the tractors. When you know tractors, the tractors are there. People have spoken about how they are benefited from the tractors. Because the tractors were meant to increase the amount of arable land, so that when it rains badly, people still have more food. Nobody is starving.